Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. Nethu da nama finance minister has launched the budget of this year 2021 to 2022. So our editorial and open-end pages are dominated by the economy related news, and the first half of Hindu newspaper is dominated by the budget related news. What are the new schemes or new items in the budget in various sectors அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எடிட்டோரியல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா how it is, what are the various schemes introduced by the government, what are the hits, what are the misses, how the budget could have been even more good, is it stingy or is it an expansionary budget, அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இன்னைக்கு ஆர்டிக்கலாக இருக்கும். We at IAS by Heart, we have planned for a separate detailed analysis and a holistic coverage of the budget of this year. We'll be doing it in a separate video that will be useful for you. Now I'll just give you an overall view and what are the new items that has been introduced in the budget, what are the must know things in the budget, அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இன்னைக்கு வீடியோட எய்மா இருக்கும். So without any further delay, let's get into the video. So let's look at the first article, getting back on track. It says எப்படி இந்த COVID pandemicல what are the lessons we learned during this pandemic and what we should do, and is the budget addressing all this, அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. The union budget presented to parliament reveals an estimated health outlay of 74,600 crore. இந்த தடவை இது நம்ம மெயின்ஸ்ல யூஷுவலா வந்து we don't encourage people to go for numeric value, ஆனா இந்த தடவை since there has been much focus on the health and infrastructure areas, I would recommend you to memorize this number. 74,602 crore, almost 10% lower than the revised estimate marked for the health spending. This amount which is allocated for this year is 137% increase in the budgetary outlay on health and well-being. இது ஏன் இவ்வளோ அதிகம் அப்படின்னா it includes 35,000 crore set aside for the COVID-19 vaccines, 60,000 crore budgeted for the drinking water and sanitation. இப்போ health ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால the one thing we have been repeatedly hearing over the years is wash your hands, keep your surroundings clean, wear mask properly. So health and sanitation-க்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒன் டைம் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக வேக்சின் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்க்கு ஒரு 35,000 crore is there. I'll be going through only the very important things because we'll be doing a detailed analysis later. The government intends to introduce a new centrally sponsored scheme. It is called as PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. Swasthnaale namakku enna theriyum, health. Atmanirbhar is for self reliance. So the aim of this scheme is to develop primary, secondary and tertiary care capacities over the next 6 years. Idoda budget estimate is 64,100 crores. Revised estimates for the current financial year projects a fiscal deficit of 9.5% of GDP. Usually fiscal deficit has to be much lower, but this time all the countries are facing this problem. So the fiscal deficit and inflation targets are breached a little bit on account of expenditure surging up to 34.5 lakh crore. The minister has opted for a mere of 33,000 crore increase in the overall expenditure outlay. நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், what various economists thought was the government ஓட expenditure it has to be more. ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா because there is a huge liquidity crunch. நிறைய பேர் they lost their jobs, many companies had to shut down, I mean except the bigger ones. Many startup companies they faced a severe problem, they had huge losses in their balance sheet. அப்படி இருக்கும்போது what they were looking for is the government had to go for more expansionary policy. They should make sure that they pump in more money into the economy. அப்படி இருக்குன்னு நினைச்சப்போ only 33,000 crore increase in the overall expenditure. 5.54 lakh crore set aside for capital expenditure. Capital expenditure அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன எக்கனாமியில் படிச்சிருப்போம், the expenditure which creates assets, capital assets. For example, buildings, bridges, இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் like loaning to other governments or state governments, இது எல்லாமே capital expenditure.
we were looking for an expansionary budget. The country cannot afford a premature scaling down of fiscal support at a time of rising inequality. Inequality rise ஆயிட்டு இருக்கும்போது இப்போ இந்த எக்கனாமிலே only two people have money. ஒன்று வந்து bigger corporate giants because they made money so much during the pandemic era. The other one is government. We can hope only the government to support the poor people. அப்படி இருக்கும்போது what we should do is, what the government was expected to do is go for a more expansionary policy, not just this one. Budget has accounted for 1.75 lakh crore in capital receipts from disinvestment. Disinvestment na enna namak theriyum, like ipo government oda share or company la irukku appadina and share with adula vara money the government will invest in some other sector. Ipdi பண்ணும்போது private sector oda hold in the economy will be more. Private sector hold நிறைய இருக்கிறதுனால there are both positives and negatives. If there are only that player, one private player in one field, அது மொனோபொலி ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லை, பாசிட்டிவ்ஸ் என்னன்னா காம்படிஷன் நிறைய அதிகமாகும், குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் அதிகமாகும், கஸ்டமருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாகும். when there are mushrooming of நிறைய private players into that field, then surely the demand will be stable. The government has also proposed to privatize 2 more public sector banks and a general insurer in 2021. The budget also throw open for increase FDI in insurance. That is also one more thing. National infrastructure pipeline namak theriyum, it aims for about 111 lakh crore for infrastructure development only, because India if it spends much on infrastructure, surely there will be lot of employment irukatto, personal disposable income increase agum, ஒரு சாதாரண மனுஷனோட level, I mean what was his disposable income level landa ஒரு economy oda spending level varaikku it will increase. The other one is we have also planned to create bad bank அப்படின்னா என்னன்னா, for dealing with the pile of stressed and bad bank loans. எந்த loans எல்லாம் which has not been paid back, அதாவது stressed assets நம்ம சொல்லுவோம்ல, அந்த stressed assets எல்லாம் நம்ம திரும்ப ரெக்கவர் பண்றதுக்கு, because it is not just few lakhs, it is for many lakhs and crores of rupees. அதை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணாலே the banks will have some breathable space. So அதுக்காக creation of bad bank. Establishing both asset reconstruction company and asset management company that would consolidate and take over existing stressed debt. For example, இப்போ நீங்க லோன் வாங்குறீங்க, அந்த லோனுக்கு கொலாட்ரலா இப்போ வீடு அடமானம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா that asset is called as stressed asset. அந்த லோன் கட்ட முடியல, அந்த stressed asset என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி stressed asset, stressed debt, இது ரெண்டையுமே என்ன பண்றது அப்படின்னு பார்க்கிறது தான். அதுக்காக asset reconstruction company ARC and asset management company, இது ரெண்டுமே we are going to establish. 20,000 crore to recapitalize the remaining public banks. A gross market borrowing of 12 lakh crore, the government will end up getting 36 paise every rupee it nets from borrowing and other liabilities. In the government by lending money, it is going to get this amount, adavadhu for every 1 rupee it will be getting 36 paise. This is actually more than what it was getting. So இந்த மாதிரி பட்ஜெட்ல இருக்க important issues அதெல்லாம் மட்டும் தான் இந்த 6 articlesலயுமே கவர் பண்ணிருக்காங்க. In this article it talks about fiscal conservatism, how will a conservatist will be, அந்த மாதிரி தான் இந்த பட்ஜெட் இருக்கு. அதாவது it is treading on a very careful path. ரொம்ப எக்ஸ்பான்ஷனரியா இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம், அப்படி இல்லை. It is even trying to manage the fiscal deficit and inflation targeting அப்படின்னு சொல்றதா இந்த ஆர்டிகல். If spending had to be hiked significantly, deficit concerns had to be dropped. அதாவது fiscal deficit increase ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது நம்ம அந்த ரொம்ப cautious approach போகக்கூடாது. Because economic surveyலயே we were mentioned the counter cyclical approach. Counter cyclical approach அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு economy boomல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா we should make sure that the expenditure is reduced, demand is reduced, அந்த மாதிரி போகணும். If the economy is going through a recession, then we should make sure that the expenditure is increased, inflation is reduced, அந்த மாதிரி we have to go. எப்படி இப்போ ஒரு சைக்கிள் எப்படி போதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா கவுண்டர் பண்ணி போறது, to counter either recession or a boom. இதுதான் counter cyclical approach நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ we should not focus more on inflation targeting or deficit targeting, rather we should make sure that people have money in their hands. Total expenditure projected to rise by just
0.95% to be revised estimates for 2021. இதில் நம்ம இது ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். the expenditure on NREGA program, because many of the migrant laborers, they went to their own villages, because in urban placesல there is no, remember also this, எப்படி நரேகான்னு ரூரலில் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் இருக்கும், அந்த மாதிரி urban laborers-க்கு கிடையவே கிடையாது. but there are majority of people are urban laborers, casual laborers. அப்படி இருக்கும்போது இந்த தடவை எல்லாருமே they went to their villages. so the expenditure on NREGA program touched an estimated 1 lakh crore as compared to the original budget of 61,500, and actual budget எவ்வளோனா 71,008. அதாவது லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 71,000 crore இருந்திருக்கு. இந்த தடவை it has increased up to 1,11,500 crores. this shows வேற வழியே இல்லாமல் ஒரு மினிமம் கேரண்டிக்கு எவ்வளோ பேர் டிபெண்ட் ஆகியிருந்திருக்காங்க லாஸ்ட் மந்த் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது. the budget incorporates a package for health and well-being that would take spending on its constituent terms, அதாவது 94,000 crore-லேருந்து 2,23,000 crore வரைக்கும் it is going to take us. Increase in health spending of 137% is presumably influenced by the lessons from the pandemic, because if we had that proper personal kits, PPE kits இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளால வேகமாக அந்த வேக்சின்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ண முடியறதா இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைசர் வேக்சின், it was claimed to be 96% effective, but we couldn't claim that vaccine. Why? Because we do not have so much infrastructure. That vaccine needed a specific conditions, like it has to be stored in -3 or 4 degrees Celsius. அப்படி இருக்கும்போது we do not have that much cold storage infrastructure. அந்த infrastructure இல்லாததுனால we had to give up that vaccine. It is procured, but it is procured in a very small quantity. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம infrastructure develop பண்ணணும், health sector develop பண்ணணும். We should make health affordable, accessible to everyone. Multifaceted infrastructural investment with a claimed 35% increase in capital spending. All these are proposed in the budget. And Central Road and Infrastructure Fund, it was originally created to finance roads and highways. That is also proposed in the budget. And this article says what was actually missed in the பட்ஜெட்டில் முக்கியமாக என்ன விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா, there is no mention of the government's recourse to debt monetization. எப்படி நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ண டெட்டை எப்படி நம்ம மானிட்டைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை பற்றி சொல்லவே இல்லை. And then the budget has very little to say about employment. முக்கியமான விஷயம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாததுனால தான் மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது urban பீப்புளுக்கு நம்ம என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம், ரூரல் பீப்புளுக்கு நரேகா இல்லாமல் வாட் ஆர் த அதர் அஷ்யூர்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்? அப்படி இல்லைன்னா how are we gonna, இப்போ கவர்மெண்ட் போய் ஒவ்வொருத்தவங்க கையிலையும் காசு கொடுக்க முடியாது, கரெக்டாக? it will be burden for the exchequer, and also it will promote no work but pay அந்த principle. So what the government has to do, நரேகால எம்ப்ளாய் பண்ண முடியல, இப்போ ஒரு கிராமத்தில் there are over subscribing of people. அப்படி இருக்கும்போது what are the other chances? அதை வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக budget has said nothing. There is no mention of stupendous rise in economic inequality, because economic inequality இதையே சொல்கிறாங்கன்னா there is huge, the rich are getting really rich and the poor are getting very poorer. அப்படி இருக்கும்போது இந்த எக்கனாமிக் இனீக்வாலிட்டியை பற்றி நம்ம எப்படி இதை டேக்கிள் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றியும் எதுவுமே பேசல. ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி பேசல, எக்கனாமிக் இனீக்வாலிட்டி எப்படி அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம்னு பேசல. அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கூகுள், அமேசான், ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி கஃபா டேக்ஸ் அப்படின்னு யூரோப்லலாம் பீப்புள் ஆர் அந்த சூப்பர் ரிச் அவங்க அந்த ஒன் லேயர் க்ரீமி லேயரை மட்டும் tax பண்றதுக்கு there are various methods in various countries. அப்படி India has no special tax on the super rich people, as many countries are now mooting. இந்த ஐடியா எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் வந்துட்டு இருக்கும்போது why hasn't India thought of this? Why don't we tax the super rich? அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு pandemic struck timeல when they made so much profit whereas so many people lost their livelihoods, why haven't we thought of that idea? And investments in urban health infrastructure like sanitation, water supply, sewage are in the right direction if implemented in a coordinated manner. இதெல்லாம் வந்து அந்த பட்ஜெட் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கு. But if we follow this to the letter and to the spirit, this will get hit. So அதெல்லாம் தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட மேஜர் ஹைலைட்ஸ்.
And this article is also about what are the disappointments in the budget. சுத்தி இதுல Hindu editorial நீங்க பாத்தீங்கன்னா major criticisms மட்டும் தான் இருக்கும். If you want to get a balanced view, kindly watch our upcoming video on the budget analysis, because this is only about what are the misses the government has done and what are the problems major economists have with regard to the budget. அத பத்தி தான் சுத்தி இது revolve ஆகும். Unlike normal times when the concern is on deficit and debt, the focus on this year is on how the budget helps in increasing the demand, because இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம economy it has zero demand. Why zero demand? Because disposable income மக்கள் கிட்ட இல்ல. income காசு இருந்தா தான் there will be demand இருந்தா தான் there will be supply demand இருந்தா தான் people will have என்ன சொல்றது daily work to do, and the private machinery will keep on working, the government machinery will work. இது எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கும்போது the whole economy will come to a halt. So what we have to do is to increase the demand, particularly by increasing investment expenditure, and more importantly how it addresses several structural weakness. So increased borrowing for public investment spending has to be done. The estimated contraction in revenue was almost 23% from budget estimates. ஏன்னா last year நம்மளால எதுவும் spend பண்ணவே முடியல. The tax revenue shows a decline of 17.8% because business did not happen, and non-tax revenue 45% decline from the estimates. எவ்வளோ நம்ம வசூல் ஆகும், அதாவது எவ்வளோ tax collect பண்ண முடியும் நம்ம நினைச்சோமோ that did not happen. So the ratio of fiscal deficit to GDP is estimated to be 9.5%, as I said earlier. The higher growth of revenue at 15%. The tax revenue is expected to be higher by 14.9, அதாவது 15%. Non-tax revenue by almost 15%. The disinvestment proceeds are placed at 1.75, கிட்டத்தட்ட 1.7 lakh crore. Against the estimate of 32,000 crore, because last year there was a huge miss in this area. And as I said before, Atmanirbhar Swasth Bharat scheme is announced, and we have to increase the FDI in insurance too on similar lines. அதாவது எப்படி நம்ம bank recapitalization அதெல்லாம் பண்றோமோ, in the similar lines we have to increase the insurance for increase the FDI in insurance sector. Alternate investment funds is important to avoid asset liability mismatch. So this article it talks about the hunger pandemic. அதாவது many people faced a lot of problem. அதுல ரொம்ப கொடுமையான விஷயம், not many people had even food to eat. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம SDGல first goal is end world hunger இல்லனா zero hunger. அதுதான் நம்ம SDGலே first goal. அப்படி இருக்கும்போது the one other thing that the budget failed to address is how to eradicate this malnutrition, hunger. இதெல்லாம் malnutrition has multiple determinants. For example, access to food இல்லாம இருக்கலாம், ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபுட்டே இல்லனா they'll be malnourished. ஒரு proper health, அவங்களுக்கு vaccine இல்ல health related அவங்களால இப்போ அவங்க ஊர்ல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வெரி என்ன சொல்றது it is very far away, not very friendly located, அப்பெல்லாம் இருக்கும்போது health அப்பையும் they'll be malnourished. And care being the immediate, health care immediate கிடைக்கலனாலும் that will be a problem. Stagnant rural growth and wages hit household food security hard, because அவங்க அது முக்கியமாக அந்த casual laborers, agricultural laborersக்குனா எப்படின்னா இன்னைக்கு போவாங்க வேலை செய்வாங்க, இன்னைக்கு காசு வாங்கிட்டு வருவாங்க, இன்னைக்கு வேலை இல்லைன்னா காசும் இல்லை, காசு இல்லைன்னா சாப்பாடும் இல்லை. So food security was affected on the whole. So the data shows even before COVID-19, nutritious diets for most Indians were unaffordable. அதுதான் ஆக்சுவல் ஒரிஜினலாக இருந்தது. நம்ம 6th standard 7th standard சயின்ஸ் புக்லேயே படிச்சிருப்போம். வாட் வி ஷுட் ஹாவ் இஸ் பேலன்ஸ்டு டயட். எப்போவுமே ரேஷனில் கொடுக்குற வெறும் அரிசி அதையே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா அப்பயுமே மால் நொரிஷ்டுன்னு தான் அர்த்தம். பிகாஸ் வி ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இது எல்லாமே பாடிக்கு நம்ம டயட்டில் சேர்ந்தாதான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேலன்ஸ் டயட். So even before corona, many people the balanced diet vaangirudhu it was unaffordable. The allocated budget of 20,000 crore, adavadhu Anganwadi Poshan 2.0. In the scheme, the total budget allocation of the scheme that were included in Saksham is another scheme for Women and Child Development Ministry pandra or scheme, was higher at 24,500 crore. So in fact idla 500 crore koranjudha irukku. National Nutrition Mission
for 2020 to 2021 being only 600 crore compared to the budget estimate of 3700 crore. So இது எல்லாமே ஆக்சுவலா இந்த ஹங்கர் ப்ராப்ளமை அட்ரஸ் பண்ற மாதிரியே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ்ல இது குறைஞ்சு தான் இருக்கு. பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா, இது என்னன்னா கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் பிரெக்னென்ட் விமென். The revised estimate is 1300 crore compared to the budget estimate of 2500 crore. Originally எவ்வளோ allot பண்ணாங்க, அதில் எவ்வளோ spend ஆயிருக்கு, that is what this is. Social protection schemes என்னென்ன, for example widow, old age, disabled people, they could also, which could also contribute to better nutrition, also do not see any increase compared to the last year. இந்த மாதிரி ரொம்ப vulnerable people, already inequality ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த vulnerable peopleக்கு நம்ம allot பண்ணியிருக்க அமௌண்ட்டோ மணியோ there is not much significant increase. ஆனால் their position in the society or their position, economic position declined so much during this pandemic. ஆனால் there is not considerable budget allocation increase. For migrant workers, other than setting up a portal, there is no announcement of any special measures. One nation, one ration scheme has not taken off and it has various complications. Food subsidy seems to have increased by more than 3 times. வெறும் food subsidy தான் increase ஆயிருக்கு. But what we should understand is this does not reflect higher distribution. இப்போ food subsidy okay, இப்போ அரிசியே ₹1 தராங்கன்னா அந்த அரிசி முதல்ல இருக்கணும்ல, அப்போ தானே மக்களுக்கு அது பயன்படும். ஸோ food subsidy இன்னும் increase ஆயிருக்காங்கன்னா it does not mean or it does not equate to availability of more food grains. The total food corporation debt on December 20, அதாவது last year பார்த்தீங்கன்னா 3.7 lakh crore because accumulated over the last few years because inadequate amounts were not allocated for food subsidy. நிறைய பேர் இன்னும் the one contrast we can see in India's agricultural scenario is there are many people who do not have even one good meal per day. They are not eating proper meal. The other hand, what is happening in FCI godowns is so much grains of being wasted. அது ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாததுனால பிகாஸ் ஆஃப் மான்சூன் சீசனில், எஸ்பெஷலி மான்சூன் சீசனில் ரோடன்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஃபங்கல் அட்டாக், அந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பண்ண வீட், ரைஸ், பல்சஸ், இந்த கிரெயின்ஸ் ஆர் பீங் வேஸ்டட் அட் அ எனார்மஸ் ரேட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் நம்ம அக்ரிகல்ச்சரல் சினாரியோவில் இருக்கு. பீப்புள் டு நாட் ஹாவ் கெப்பாசிட்டி டு பை ஒன் குட் மீல், மெனி கிலோஸ் ஆர் மெனி டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இஸ் பீங் வேஸ்டட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட். நேஷனல் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்டுன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. த ஃபுட் சப்சிடி அலோகேஷன் ஃபார் 2021 is 2.4 lakh crore while much higher than last year's budget estimate. So food subsidy ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுட்ஸ் அதை எப்படி அவைலபிளாக பண்ண போகிறோங்கிறத பட்ஜெட்டில் சொல்லலை. Only increase here seems to be the allocation for COVID-19 vaccine, which is one-time expenditure and does not contribute to strengthening the health system. So, in the one-time expenditure of 35,000 crore, இது ஒன்று தான் there is a much increase. மீதி எல்லாமே there is just a meager increase. We should make sure that the nutrition schemes, which have been suffering from poor budgetary support for many years now, do not see greater allocation despite the increasing prevalence of malnutrition. Kuposhan Mukt Bharat அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம். We should make sure that the malnourishment, anemia, stunted growth இது எல்லாமே குறைக்கணும் அப்படின்னு we have a target. அப்படி இருக்கும்போது we should make sure that the budgetary allocation is more. malnutritionும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு, ஆனால் budgetary supportும் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. That is the major concern of this author. Overall, from the point of view of addressing hunger or providing a demand stimulus, this budget misses the mark. So, in a year of economic slowdown and growing inequality, a stingy budget that fails to ensure the bare necessities for all is a problem. அப்படின்னு சொல்றாங்க. So far, in all the articles what we have seen, majority of the people are criticizing the budget. So, what are the positives in the budget? What are the new schemes in various sectors? For example, tax benefits என்னென்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை சூப்பர் ரிச் பீப்புளுக்கு ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, அது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம். And this is also another critical analysis, critical viewpoint of the budget. What the budget could have done, what it should have done, and how it has missed, and how close is the miss. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல்.
So I would advise you to read this highlighted newspaper for today, because in the first few pages what are the various measures taken in various sectors, infrastructure, social security, and mari various sectors la enna irukku appdinu irukku. So idu varaikku neenga pannalanalo at least inniki download and read this highlighted newspaper so that you will get an idea, because economic survey and budget are hot topics for UPSC. Either adula irundhu kandipa or prelims question direct avo indirect avo and mains question டைரக்டாவே வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. So that's all for today's video. Do not forget to check out our detailed analysis of the budget in the upcoming video, and kindly download the highlighted newspaper and newspaper notes from the description box below. Thank you.